welcome to another video lesson. So for my video lesson, we'll be talking about topics on general mathematics. So in general mathematics po is tinitake ng mga senior high school students. So from the word general math, so hindi lang siya about algebra. So tinitake niya yung mga ibang areas pa ng mathematics. So for our first lesson, we'll have the introduction to functions with piecewise functions. So ang functions na to is parang review na lang siya ng lessons nung junior high school, particularly in grade 8. So bago tayo mag-start sa ating lesson, let's have the lesson objectives. So our first objective is to represent a relation using different ways and determine which among each relation is a function or not. And the second one is to solve real-life situations using functions and piecewise functions. Now, what is a relation? So, relation in mathematics is a rule that relates values from a set of values called domain to a second set of values called range. It is also a set of ordered pairs x, y. So para maintindihan nyo kung anong ibig sabihin ng domain, ito yung mga x values. And then yung range naman, yung mga y values. So ibang katawagan din sa domain and range. Domain is input and then range is the output. What about function? In mathematics, a function is a relation in which every element in the domain is related to exactly one element in the range. Okay, for example, we have an ordered pair. For example, yung x value is 1 and then the y value is 2. So, ang x value na 1, isa lang ang magiging y value niya. So, hindi pwedeng maging dalawa o tatlo ang maging y values niya. So, ang 1 para lang siya sa 2. Okay? So, let's have our first activity. Determine whether each relation is a function or not. So, our first given, so meron tayong apat na ordered pairs. So, yung unang ordered pair is negative 3 and 4. Ang second natin is negative 1, 6. Third natin is 1, 8. And then yung fourth, 3, 10. So, kung mapapansin nyo, yung ating mga x values, ayan, x values, ayan, negative 3, negative 1, 1, and 3. Magkakaiba sila. At the same time, yung mga y values natin, 4, 6, 8, and 10. Okay. So, dahil magkakaiba yung mga x values natin, ibig sabihin, ang given natin is a function. So, bawat x value, nagko-correspond lang siya sa isang y value. So, for our second example, so yung mga given natin, again, meron tayong 4 ordered pairs. So, yung unang ordered pair, 2, 5. Second is 1, 2. And then negative 1, 4. Finally, 1, 9. So, yung mga x values natin, 2, 1, negative 1, and 1. Y values natin is 5, 2, 4, and 9. So, is it a function or not? So, kung i-analyze natin, merong dalawang y values ang 1, which is 2, and then yung 9. So, again, para maging function siya, dapat ang x value, nagko-correspond lang siya sa isang value, y value. So, therefore, this is not function. So, for our third example, we have 4 ordered pairs again. So, yung unang ordered pair natin is negative 2, 3. Second one is negative 1, 3, 0, 5, and then 4, 6. So, yung mga x values natin, negative 2, negative 1, 0, and 4. For our y values, we have 3, 3, 5, and 6. Is it a function or not? So, kung titignan natin, i-analyze natin, meron lang tayong magkakaibang mga x values. Although, meron tayong y values na magkapareho, which is 3. So, kahit na magdoble, magtriple pa yung mga y values natin,
it doesn't matter. Kasi ang tinitignan natin dito is yung x values. So therefore, this is a function. So aside from representing relations and functions using an ordered pair, so kagaya ng pinakita ko kanina, ordered pair yon. So we can also use different ways. So these ways are, siyempre yung nauna kanina, using ordered pairs. And then we can use also tables, mapping diagram, and of course, graph. Let's have example number 1. So kagaya lang ng kanina, using an ordered pair. So our given 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. So titignan natin yung mga x values niya, 0, 1, 2, and 3. Okay. So ang tip natin dyan is, una muna natin titignan yung mga x values. Once na nakita natin yung mga x values na magkakaiba, we can conclude that this is a function, or the given relation is a function. So, yun yung trick doon. Huwag tayong titingin doon sa y. X muna. So, using the same given, i-represent natin siya using a table. So, ayan yung given natin kanina. So, kapag table ang pinag-uusapan, of course, meron siyang columns and rows. So, kung mapapansin nyo dito, ito yung mga x values natin, and then, yung y values naman natin, nasa ibaba. So, ayan, check natin. Ito yung mga x values, x, 0, and then 1, correct? 2, and then 3. So, mga x values natin ay makikita sa pinakaitaas na naka-align dun sa x natin. Okay? And then, for our y values naman, ayan, 1, ayan, and then 2, nasa table din, and then 3, and then 4. So, yan. Naka-align din yung mga y values natin, of course, dun sa y. So, ayan. So, mapapansin nyo, kitang-kita na walang mga x values ang umulit. So, therefore, this is a function. We can also represent our given using a mapping diagram. So, in grade 8, napag-aralan nyo na itong mapping diagram. So, i-refresh ko lang kayo ulit. So, mag-drawing tayo ng dalawang oval na magkatapat. And then, on the left side, usually, ang sinusulat natin dito is yung ating mga x values. Sa right side naman, of course, y values. So, yung ating mga x values, 0, 1, 2, and then 3. So, ayan. 0, 1, 2, and 3. And then, our y values are 1, 2, 3, and 4. So, para pagtapatin yung x value na 0 sa y value na 1, gagamit tayo ng arrow, ng line. So, ayan. So, kung mapapansin nyo, nagko-correspond lang ang x value na 0 sa 1. Same with 1, 2, and 3 na x values. So, clearly, it is a function. Now, last, we can also represent the given using a graph. So, pag graph na pinag-uusapan, of course, we'll have the Cartesian plane. So, dito, ang gagawin lang natin is magpa-plot tayo ng points. So, yung mga given natin, ayan. Ito yung mga x values natin. And then, ito yung mga y values. So, kapag nagpa-plot tayo ng points, so, una muna natin tinitignan is yung ating x and then tsaka y. For example, the first given. So, yung x natin, 0. So, ang 0, ayan, nandito sa origin, sa gitna. And then, yung y naman natin is 1. So, saan ang 1? Ayan. So, kapag pinlat natin ang 0, 1, ito ang itsura niya. So, ayan. By the way, ang Cartesian plane meron siyang dalawang axis. So, kapag vertical axis patayo, y-axis siya. And then, kapag naman horizontal pahiga, x-axis. So, tatandaan nyo kapag nagpa-plot, ang una munang kino-consider is yung x or yung tinatawag nilang abscissa. Tsaka yung y or
y coordinate. So, next, 1, 2, ayan siya. So, makikita nyo, ito yung 1, and then, ito yung 2 sa y, pwede natin silang pagtapatin. So, ayan, next, 2, 3, and then, the last one is 3, 4. So, basically, kung i-connect natin yung mga na-plot natin na points na yan, makaka-form tayo ng straight line. Okay? So, anong klaseng function yan? Linear function. Let's have the second example, using an ordered pair again. So, ito yung given natin. Negative 1, 1, negative 1, 2, 2, 4, 3, 5. So, again, the first step, tignan muna natin yung ating mga x values. So, negative 1, negative 1, 2, and then 3. So, kitang-kita nyo naman yung negative 1, dalawang beses siya lumitaw. So, kapag ganon, we can consider it as not function. Tandaan nyo, for every x value, nagko-correspond lang siya sa isang y value. Now, using a table. Ayan. Yung ating mga x values, negative 1, negative 1, 2, and then 3. Yung ating mga y values, 1, 2, 4, and 5. So, kitang-kita nyo naman, ito, bibilugan ko sila, negative 1 and negative 1. So, dalawang beses umulit yung negative 1. Kaya, naging not function siya. Now, using a mapping diagram, ayan, since umulit yung negative 1 ng dalawang beses, so, ang magiging x values lang natin dito sa left side, our x values ay 3 lang. Okay, so hindi kasi natin pwedeng isulat naman na ang negative 1 ng dalawang beses. Kasi isang number lang yon. And then on the right side, we have y values. So under y values naman, meron tayong 1, 2, 3, and 4 na y values. So paano natin i-connect yung mga line? So una, negative 1, nagko-correspond siya sa 1. Second ordered pair, negative 1 ulit, kaya lang nagko-correspond na siya sa 2. Okay? And then, yung 2 sa 4, finally, 3 sa 5. So, kung makikita nyo dito, ayan. Yan, yung binulugan ko na yan, nagko-correspond yung isang x value sa dalawang y values. That makes it not function. Finally, using a graph, ayan. So, ipa-plot natin ang negative 1 and 1. So, nasa ng negative 1 and 1? Una muna, x value. Dito ang negative 1. Nasaan ang 1? Ito. So, i-connect natin. So, nandito ang negative 1. Tignan natin kung tama ang ating sagot. Okay, that is correct. So, again, pag nagpa-plot tayo, mauuna muna yung x and then yung y. So, isipin nyo na lang, in alphabetical order sila lagi. Ang nauna, syempre, x and then y. Second one, negative 1, 2, of course. Ayan. And then 2, 4. Finally, 3, 5. So, kitang-kita nyo, itong dalawang magkatapat na points na to, ito yung umulit. Kaya naging not function siya. So, dapat, kapag, function siya, ulit, isang x value lang ang nagko-correspond sa isang y value. Kahit na paulit-ulit, sana wag nyong makakalimutan. Last example, using an ordered pair. Ayan. So, we also have 4 ordered pairs. So, negative 4 ang ating mga x values, negative 2, 0, and then 1. May umulit ba na x value? Wala. Therefore, we can conclude that this is a function. Di ba kadali? Next, using a table. Ayan. So,
Again, kitang-kita nyo naman, ayan, negative 4, negative 2, 0, 1. Apat na magkakaibang x values. That makes it a function. And then, sir, ba't po may umulit na y values which is 3? Ayan. Again, kahit na umulit yung mga y values natin, hindi natin yung tinitignan. We are after on the x values. Using a mapping diagram, ayan. So, sa left side natin, yung mga x values natin, negative 4, negative 2, 0, and then 1. On the right side, our y values 2, 3, and 4. So, kung kanina sa previous example natin, yung x values natin may tatlo lang na isinulat. Pero dito naman, yung y values natin, tatlo lang since umulit nga itong 3 na to. Okay. And then, connect lang natin. So, negative 4 to 2, negative 2 to 3, 0 again to 3, and then 1 to 4. Okay? So, this is a function. So, using a graph, so siguro naman familiar na kayo sa pagpa-plot ng points. Again, nauuna muna yung x and then y. So, let's have negative 4, 2. So, negative 4, 2. Halimbawa, ito. Ito ang negative 4. And then, ito naman yung 2. So, do you think, ito ba ang pwesto ng negative 4, 2? Hindi po. Ang pwesto po niya, ayan po, nasa itaas. Bakit tayo nagkamali? It's because, itong negative 4 na to, na una nating binilugan, hindi po yan x value. Y value po yan. Ayan o, kitang-kita naman. Nasa y siya. And then, yung 2 naman natin is yung x. So, kapag pinagbaliktad natin yan, automatically, yung sagot natin, mali. Next, negative 2 and 3. Ayan. 0, 3. And then, 1, 4. Okay. What if ang given natin ganito siya? 3 and then 0. Paano natin yun ipa-plot? Hindi po siya kamukha ng 0, 3. 3, 0. So, ang 3, 0. So, start tayo dito. 3. Ito sa x-axis. 3. And then yung 0, ayan, katapat niya, yung nasa gitna, yung origin. Nandito ang lugar o location ng 3, 0. So, usually kasi nagkakaroon sila ng confusion sa 0, 3, 3, 0. O kung anumang ordered pair yun na magkabilaan yung 0. So, I hope it's clear. Next, we have vertical line test. A graph of a relation is a function if any vertical line drawn passing through the graph intersects it at exactly one point. So, isang way din para malaman kung ang given graph natin is a function or not kapag gagamit tayo ng vertical line test. So, kapag gumamit tayo ng vertical line test, kailangan ini-intersect lang niya yung graph at exactly one point. Kapag in-intersect niya within 2 points, that is not considered as a function. So, let's have example number 1. So, para mas maintindihan nyo kung anong vertical line test, so, magdodraw ako ng vertical line dito sa given figure natin na nakagraph sa Cartesian plane. And then, bibilangin natin ilang beses niya in-intersect yung figure. So, ayan, ang ating vertical line test. So, ilang beses niya in-intersect yung given figure natin? So, isang beses lang. Itong portion na ito. So, dahil isang beses lang niya in-intersect yung graph natin, so, therefore, we can conclude that this is a graph of a function. So, anong graph siya? So, ito po, isusulat ko siya. Graph siya ng linear function. Again, ang graph ng linear function, yung may degree 1. Next, second example, we have the graph of a circle. So, tingnan natin kung function siya or hindi. So, draw tayo ulit ng vertical line. Ayan, pagpasensyahan nyo na yung line. Okay. So, ilang beses in-intersect ng vertical line yung graph ng circle? So, ito. Itong portion na to, 1,
and then 2. So again, when we say vertical line test, kailangan yung graph natin, ma-intersect lang niya ng isang beses. In this case, dalawang beses niya in-intersect. So therefore, this is not a graph of a function. So for our third example, ayan, again, draw tayo ng vertical line. Dito naman banda, sa left side. Ayan, vertical line. So ilang beses niya in-intersect yung graph? Isa lang. So itong portion na ito. So ito, hindi natin pwedeng sabihin na in-intersect niya. It's because x-axis yun, hindi yun graph. So therefore, we can say that this is a graph of a function. Next, for our last example, ayan. Again, draw tayo ng vertical line. Dito. Ayan. So, pagpasensyahan nyo na yung line. So, bilangin natin kung ilang beses niya in-intersect yung graph. 1, 2, 3, 4. So, 4 na beses niyang in-intersect yung graph. So, kapag ganun, pwede nating sabihin na this is not a graph of a function. Again, pag vertical line test, kailangan i-intersect niya yung graph at exactly 1 point. Isang point lang. So, let's have real-life situations using functions. Functions can often be used to model real-life situations. Identifying an appropriate functional model will lead to a better understanding of a various phenomena. So, ang functions, minsan hindi tayo aware na na-apply na pala siya. So, ganyan kahalaga yung mathematics sa sa buhay natin. Let's have example number 1. Give a function p that can represent the cost of buying X burgers if one burger meal costs 80 pesos. So the solution is, since each burger meal costs 80 pesos, then the cost function is p of x equals 80x. So kung mapapansin nyo, yung function natin is 80x. So kasi ang presyo ng isang burger is 80. And then ano yung x? So ito yung bilang ng burger. For example, 5 burger ang bibilin. So ito yung gagamitin nating function para malaman kung ilan yung total na babayaran mo dun sa 5 burger na binili mo. Let's have example number 2. Give a function h that can represent the number of pages if a printer can print 35 pages in 1 minute. Okay. So, ang printer daw, makakapag-print siya ng 35 pages in 1 minute. So, for example, kung gusto mo malaman ilan ang pages kung 30 minutes nang nagpiprint yung printer. So, ang function na gagamitin natin is h of x equals 35x. So, yung 30 minutes na yon, i-multiply mo lang sa 35 para malalaman mo kung ilan yung total pages na na-print within 30 minutes. Let's have example number 3. 70 meters of fencing is available to enclose a rectangle area next to a river. Give a function a that can represent the area that can be enclosed in terms of x and y. So dito, gagamit tayo ng illustration. So ito yung illustration niya. So kung makikita nyo, yung yung fence niya is in a form of rectangle. And then dito sa portion na to, wala siya kasi ito na yung mismong river. So 70 meters lang daw yung available. And then, yung mga dimension niya, ito. So, ito yung x and then y. So, let's have the solution. The area of the rectangle enclosure is a equals xy. So, yung formula ng area ng rectangle is length times width. So, kapareho lang po siya ng xy. We will write it as a function of x. Since only 70 meters fencing is available, that is x plus 2y equals 70. So, ang perimeter ng rectangle is P equals 2L plus 2 width. So, kung mapapansin nyo, X lang siya. It's because yung isang portion ng fencing natin, hindi na kailangan pang lagyan. It's because portion na yun ng river. Next, X plus 2y equals 70 may be written as y equals 70 minus x all over 2. Paano yun?
Ang gagawin natin, itong x na to, ililipat natin, itatranspose natin sa kabila para maging 70 minus x. Then, 2y equals 70 minus x all over 2. So, divide natin sa 2 para mawala yung numerical coefficient ng y. So, 2y divided by 2, that is y. And then, 70 minus x over 2. So, thus, a is equal to xy. So, ito yung formula again ng rectangle. Ang gagawin natin ito, yung y is equal to 70 minus x all over 2, isa-substitute natin dito in place ng y. So, para makita natin na in terms of x siya. And then, x times 70 minus x all over 2 magiging 35x minus 0.5x squared. So, paano naging 35x? 70 divided by 2 is 35x. And then, paano naging 0.5x? Kasi, x times negative x is negative x squared divided by 2. Ang negative x squared, ang numerical coefficient niya ay negative 1. So, negative 1 divided by 2, kaya naging 0.5x squared. So, ang sagot natin dito is, of course, a of x equals 35x minus 0.5x squared. So, let's have piecewise functions. There are some situations which requires more than one formula, depending on the value of the independent variable. So, para mas maintindihan nyo, let's have example number 1. Mrs. Peña is charged 549 pesos monthly for a particular mobile plan which includes 120 free text messages. Messages in excess of 120 are charged 1 peso each. Represent the monthly cost for text messaging using the function T of m, where m is the number of text message sent in a month. So, ayan. So, i-represent natin siya using piecewise functions. So, for our solution, the cost of text messaging can be expressed by the piecewise function. So, ang una muna natin gagawin is, sulat natin yung T of m and then yung bracket. So, dalawang magiging formula natin dito. Kasi yung una, yung fixed na babayaran lang niya na wala siyang sumobra, hindi siya sumobra sa 120. And then yung what if lumagpas yung kanyang limit sa 120. For example, naging 121, 122, and so on. So, yung una muna natin is 549. So, 549 pesos lang ang babayaran ni Mrs. Peña if ang limit niya is hanggang 120 lang. So, if m is less than or equal to 120 but greater than 0. So, wala siya ditong babayarang excess. Kapag naman nagkaroon siya ng excess na message na nasend, so magiging 549 plus m. Yun ay kapag yung message na sinend niya is greater than 120 na. 121, 122, 200, 500, and so on. Example, para mas maintindihan nyo. If m is equal to 200, so yung m na to, 200 messages yung total na send na messages ni Mrs. Peña in a month. Then, T of m is equal to 549 plus 80. So, bakit 80 lang? So, kasi 120 yung pinaka-maximum limit niya na 549 lang babayaran. Since nag-exceed siya, naging 200. So, yung 120, isa-subtract natin sa 200 para mabilang kung magkano yung messages na nag-excess siya. That is, 200 minus 120 equals 80. And then, kada text message na maisasend niya ng sobra is 1 peso. Kaya, 80 times 1, 80. Plus 549. Therefore, ang babayaran, halimbawa, kung 200 yung text messages is 629 pesos. Let's have example number 2. A jeepney ride costs
10 pesos for the first 4 kilometers, and each additional integer kilometer adds 1 peso and 75 cents to the fare. Use a piecewise function to represent the jeepney fare in terms of the distance d in kilometers. So, halimbawa kasi, yan, yung pagsakay natin sa jeep. So, yung first 4 kilometers natin, fixed na binabayaran natin 10 pesos, halimbawa. And then, kapag nag-exceed tayo, na halimbawa, naging 5 kilometers, ang idadagdag natin, kada kilometro na mag-exceed tayo is 1 peso and 75 cents. So, depende kung ilang kilometers ang nilakbay mo. So, let's have the solution. The input value is distance and the output is the cost of the jeepney fare. So, bakit naging input value natin yung distance at output yung cost? Nakadepende po kasi yung total na babayaran natin na pamasahe dun sa distance, total distance na na-cover natin. So, if f of d represents the fare as a function of the distance, the function can be represented as follows. So, sulat natin f of d, f stands for fare, and then yung d, the distance traveled. And then, ayan, yung bracket. So, una muna is yung minimum fare na babayaran ng isang pasahero, which is 10 pesos. If the total distance traveled is less than or equal to 4, but greater than 0. So, automatically, 10 pesos ang babayaran kahit na 2 kilometers lang yung na-cover mo. O kaya 3 kilometers. Next, kapag naman sumobra ka dun sa 4 kilometers na palugit niya, so, kada kilometer na itatakbo mo o i-cover mo, magbabayad ka ng 1.75. So, kung mapapansin nyo dyan, meron tayong parang symbol na L. Magkabaligtad. So, ang tawag po dyan is floor function. Pag sinabi natin floor function, the floor function gives the largest integer less than or equal to d. So, ayan. If d is greater than 4. So, magiging ganyan ang formula niya. So, balikan natin yung floor function. Halimbawa, yung na-cover na distance is 12.2 km o kaya 12.7 km. So, pasok po yan sa interval ng 12. So, kapag floor function ang pinag-usapan natin nun, basta pasok siya dun sa 12, kahit 0.2 man siya, 0.7 siya, pareho lang din ang babayaran. So, for example, f of d equals 10. Ayan, 10 yung minimum fare. And then, yung sumobra dun sa 4 kilometers is, halimbawa, nakakover ka nga ng 12. So, 12 minus 4 is 8. And then, yung 8 na yon imumultiply dun sa 1.75, kaya naging 14. So, ang sagot is 24 pesos. Again, kahit na 12.2 km or 12.7 km ang na-cover mo, ang babayaran mo is 24 pesos lang. So, our next lesson is evaluating functions. So, mahalaga na napag-aralan natin yung introduction ng functions kasi may connection siya sa mga susunod na lessons. Like, for example, ayan, evaluating functions. So, if you have questions, so may mga reactions kayo, pwede kayong mag-comment kung meron kayong example pa na gustong makita about functions. Thank you.